Now I would like to invite Dr. A.K. Jamshir, Secretary APT, for the introduction of chairpersons. Dr. Jamshir. Good evening, respected dignitaries, colleagues and friends. I'm honored to introduce our chairpersons of our sessions today. First, we have Dr. Lieutenant Colonel Sir VP Govinandan Sir. He is an alumnus of the 5th batch of Calicut Medical College. He took his MD in medicine from Pune University, MNAMS in medicine, and later DNB in chest medicine. He was a PG faculty in medicine, Armed Forces Medical College, Pune, and retired prematurely in 1988. Was former faculty in Amrita Institute of Medical Science and former HOD of Jubilee Mission Medical College and Research Institute. In 2010, he was the former Thrissur branch IMA president, 1994-1995, former president of Physicians Club and Pulmonary Club. And apart from, he was my mentor and has a lot of other achievements. Due to lack of time, I am not going to that. Then we have Dr. Dinesh Sir. He did his MBBS from Government Medical College to Trivandrum, DTCD Madras Medical College, and MD from Government Medical College, Calicut. And he is a retired professor, and he's now working as a senior consultant pulmonologist in Ashwini Hospital. Now I invite Govinandan Sir and Dinesh Sir onto the stage to call off the speaker, and we may start the session now. Thank you. Good evening. I am aware we have started a little late. We will try to adjust it if possible, because we are supposed to start at 7:45, I understand, correct? But naturally there will be invariably there will be some formalities involved. So we will try to start it as early as possible. And the speaker is going to speak more on the recent advances. Am I right? Am I right? Because most of you know, most of the old elements of tuberculosis, he may not waste time on those issues. He is going to stress more on the recent updates. Difficulties in making an early diagnosis. Why do we say it is a resistant? Some of them are resistant, some of them are not. Why acid fast bacilli are not demonstrable in all patients? All these cases, I am sure he is going to touch on that. And hopefully, after the lecture, the topic will be clearer to you. And if time permits, you may try to raise very few questions, which he shall try to answer. Now, without wasting much time, I will request my co-chair, Dinesh. He is going to speak to us, introduce the subject. Over to him. Dinesh, for giving us the opportunity to chair this session.
I am not taking much of your time. My duty is to introduce the speaker. Dr. Sajeev Kumar may be familiar with you, familiar to most of you. Sometimes you may be knowing more about him than you know about me. But it's a customary to introduce the speaker to the audience always. He is an alumni of Thrissur Medical College. My student also, he belongs to 1989 batch. After the MBBS, he joined in the government service. Later, he took his postgraduate qualification from working at other side of the coin or major part of Dr. Sajeev Kumar. He has appeared as a consultant here, but he is a good Malayalam writer. He is a good poet. He has been awarded a lot of gift for his contribution in the Malayalam literature. With these brief words, I invite Sajeev Kumar to give his presentation. Thank you. Respected chairpersons, respected senior faculties attending this session here, and also the members from the various other organizations attending this CME, online and offline. At the onset of this session, I express my sincere gratitude towards the organizers of this session. Even though I am a part of IMA, I am expressing my sincere gratitude towards the organizers. In this session, I will rush through the recent changes that had happened in the last 2 years in the TB elimination program. Today, 24th of March, we are observing the World TB Day, and the theme is Invest to End TB, Save Lives. The investment in manpower, in resources, in the diagnosis of treatment, diagnosis, and also in the treatment, and also in social support, and also in the financial support for TB patients. All these resources will help to save lives. The topics discussed in this small presentation is updates in the drug sensitive TB that had happened in the recent 2 years, and then updates in DRTB, then the new initiative of the NTEP, the TB preventive therapy, and the recently conducted ICMR study with the new skin test agent called CTB, and also the subnational certification survey conducted by the conducted at national level in the last month. So coming to Global TB Report 2021, every year the Global TB Report will be published by WHO, and it will according to the statistics of the last year. So
The report of 2021 will depict the picture of TB control in the 2020. The COVID-19 pandemic has severely impacted access to TB services. Fewer people accessed life-saving TB care in 2020. That was an observation in the global TB report, highlighted observation. In 2020, an estimated 9.9 million people fell ill with TB. 5.8 million people reported to have access to TB care, down from 7.1 million in 2019. So there was a gap of 4.1 million of people undiagnosed or not reported to the system. So fewer people access TB care in 2020 in the background of COVID-19. The COVID-19 pandemic has reversed years of progress made in the fight to end TB. In 2020, TB deaths increased for the first time in over a decade. Fewer people were diagnosed and treated or provided with TB preventive treatment. Fewer resources for essential TB services and TB research and development. The infographic is COVID-19 pandemic reversed years of progress made in the fight to end TB. There are 10 points put forward in this report. I will just rush through the main points. A total of 1.5 million people died from TB in 2020, including 214,000 people with HIV, co-infected with HIV. Worldwide, TB is the 13th leading cause of death and the second leading infectious killer after COVID-19. In 2020, an estimated 10 million people fell ill with tuberculosis worldwide, 5.6 million men, 3.3 million women, and 1.1 million children. TB is present in all countries and age groups, but TB is curable and preventable. In 2020, 1.1 million children fell ill with TB globally. In 2020, the 30 high burden countries accounted for 86% of the new TB cases. 8 countries account for 2/3 of the total, with India leading the count, followed by China, Indonesia, Philippines, Bangladesh, Pakistan, Nigeria, and South Africa. Multi-drug resistant TB remains a public health crisis and a health security threat. Only about 1 in 3 people with drug-resistant TB accessed treatment in 2020. Globally, close to 1 in 2 TB-affected households face costs higher than 20% of their household income, according to latest National TB Patient Cost Survey data. Funding in low and middle income countries that accounts for 98% of the reported TB cases falls far short of what is needed. Ending TB epidemic by 2030 is among the health targets of the United Nations Sustainable Development Goals. With this introduction, I will rush through the diagnosis of pulmonary TB, extrapulmonary TB, and pediatric TB according to the NTP guidelines. I think the senior faculties sitting here have passed in the different phases of TB control in our country, from the sanatorial line of management, from the longer treatment or conventional chemotherapy, then short course chemotherapy, RNTCP, and then now the NTP. So according to the NTP algorithm for pulmonary TB diagnosis, if there is a presenting TB patient, we will send the patient for smear examination and also for chest X-ray examination at the same time. Those having PLHIV and those from high MDR setting or
contact of a MDR TB patient, we will send the sample of sputum for CBNAT directly. Again, all diagnosed TB cases will be sent for CBNAT as universal drug sensitivity testing. This is carried out in the program since 2017 onwards. So every patient diagnosed as smear positive TB will be sending for CBNAT. Nowadays, CBNAT or TrueNAT to know the rifampicin sensitivity at the baseline itself. So the NAT has got more important in the NTP program in the recent years. After doing the smear examination and chest X-ray examination, if the smear is suggestive and X-ray is suggestive, it is coined as microbiologically confirmed pulmonary TB. Previously, we will classify the cases as pulmonary TB, extrapulmonary TB like that, according to the anatomical site of involvement. Nowadays, we are classifying cases as microbiologically confirmed or clinically diagnosed. So, those patients having smear positivity and chest X-ray positivity is coined as microbiologically confirmed case. Those with smear positivity but chest X-ray is not suggestive of TB, again coined as microbiologically confirmed TB. In those situations, smear negative but chest X-ray is suggestive of TB, we will send for NAT for the purpose of diagnosis. Again, there will be some situation like smear negative and chest X-ray not suggestive of TB, but there is symptoms suggestive of TB. So the clinician will be having high clinical suspicion of TB. In that situation also, we will send the sample for NAT. If we are sending the sample for NAT, the result will be came as MTB detected or MTB not detected. If it is MTB detected, we will get additional information about the rifampicin sensitivity as rifampicin sensitive or as rifampicin resistant. If it is rifampicin sensitive, we will treat the patient as drug sensitive TB. If it is rifampicin resistant, we will treat the case according to the guidelines of DRTB treatment. And in certain situations, the NAT will be negative. And again, the patient will be having the clinical symptoms of tuberculosis. In such situations, if there is no other alternative diagnosis, classify clinically diagnosed TB. This is about the diagnosis of pulmonary TB. Now the diagnosis of extrapulmonary TB, if there is a presumptive extrapulmonary TB like meningeal TB, pleural effusion, ascites, lymph node TB, bone TB, maximum effort is done to make a microbiological diagnosis in extrapulmonary TB. So, if the appropriate specimen from the site is available, we will send the sample for NAT or culture. Again, the NAT report will come as MTB detected, then it will be microbiologically confirmed TB, and again, if it is rifampicin sensitive, it will be drug sensitive TB. If the report is coming as rifampicin resistance, then we will treat the case accordingly with the DRTB guidelines. Again, in extrapulmonary TB, with other diagnostic tools like CT, MRI, and other diagnostic tools, there will not be any evidence from that tools, but still the clinician will be having high index of suspicion of tuberculosis. So in such situation, there is a way to clinically diagnose TB according to the clinical judgment in the extrapulmonary TB also. This is the diagnostic algorithm for pediatric pulmonary TB. In the pediatric pulmonary TB, usually the symptoms cough, fever more than 2 weeks,
with weight loss of 5% in 3 months or no weight gain in 3 months, and with a history of contact, we will do a chest X-ray. If the chest X-ray is suggestive, we will take the sample for NAT examination, induced sputum or gastric lavage or aspirate. And if the NAT is suggestive, MTB detected, it will be diagnosed as microbiologically confirmed TB. If the chest X-ray is not suggestive and the skin test like Mando is positive, we will treat the situation with a course of antibiotics and we will reevaluate. If the chest X-ray shadows are persisting after antibiotics, then again the sample for NAT is taken with the gastric aspirate or induced sputum. If the result is coming as NAT positive, then it will be treated as microbiologically confirmed TB. The NAT is negative and the skin test is positive and the clinician is having high index of suspicion of tuberculosis, then it can be taken as clinically diagnosed pediatric TB. The chest X-ray is normal and skin test is positive, we have to look for EPTB in that child. If chest X-ray is normal, skin test is negative, then look for alternate course. If the NAT is negative and Mando is negative, in the second step, we have to refer the child for workup of persistent pneumonia. If we are ruling out TB, but the child is having persistent X-ray shadow, then we have to send the child for evaluation for persistent pneumonia. Again, this is the algorithmic approach to diagnosis of DRTB in children. Childhood TB patient, the NAT is sent and confirmed as rifampicin positive, rifampicin resistant, then treat the case as DRTB. The NAT is rifampicin sensitive, then treat it as a case of drug sensitive TB. Again, the contact with the infectious TB patient, if the child is having contact with the infectious TB patient and that source is a DRTB patient, at the initial phase itself, we have to send the sample for NAT, first, liquid culture, first line LPA, second line LPA, like that. And in case of drug sensitive TB in pediatric case, if the response is poor, we have to suspect drug resistant in that phase and we have to send the sample for NAT and we will treat the case accordingly, according to the report of NAT. This is an integrated DRTB diagnosis and treatment algorithm. So, all diagnosed TB patients will be sent for NAT as UDST, Universal Drug Sensitivity Testing, as I already mentioned. All presumptive TB or key population in Kerala for the last 1 year, in the background of COVID, we are using upfront NAT for diagnosis of TB. We are sending the patient without doing this. Majority of patients we are sending without doing smear examination. We are sending for TrueNAT or CBNAT. We had established TrueNAT facilities at all taluk hospitals. We have got CBNAT facility at District TB Center, Taluk Hospital Kodunallur, Medical College Thrissur, like that. So there is transport, collection and transport system is working. So there is no difficulty in doing NAT examination in the public sector and also in the private sector. We are collecting the samples from the major public private hospitals from the Thrissur district and we are giving the reports as early as possible. So NAT is done in every case. According to the NTP guidelines, our aim is to collect 2 samples at the base level itself and to do the NAT at a district level and to send the second sample to Trivandrum for doing first line probe assay, second line probe assay to get the
sensitivity report of first line drugs and second line drugs as early as possible. But according to the poor resources at present, we are not sending the sample at the initial level to the intermediate reference laboratory at Trivandrum. We are doing the NAT with the first sample at the district level. So, if there is a presumptive TB patient, we will do smear or NAT plus chest X-ray. If the NAT shows MTB positive and rifampicin sensitive, we will treat the case as drug sensitive TB with category 1 regimen. Nowadays, we are having only one regimen for treatment of TB. There is no regimen with injection streptomycin. From 2019 onwards, we are not using the category 2 regimen. We are having only one regimen, that is drugs, 4 drugs, 2 drugs for the initial phase and 3 drugs for the continuation phase. Total 6 months treatment. So, in the case of drug sensitive TB, we will give DSTB treatment and send the sample for first line LPA. And in the first line LPA, we can know the sensitivity of INH also. So, if the report is coming as INH sensitive, then we will continue the same treatment. The report is coming as INH resistant, we will stop the treatment at that point and we will switch over the treatment towards treatment of H monobar poly DRTB treatment. If the first report after NAT is coming as rifampicin resistant, we will treat the case as RRTB and we will send the sample for first line LPA, second line LPA and liquid culture and sensitivity. After getting the second line LPA, if it is resistant to quinolones like levofloxacin or moxifloxacin, we will modify the treatment according to the report. If it is coming as resistant to quinolones, it is considered as pre-XDR after INH, rifampicin, and if the quinolone is coming as resistant, we will treat the case as pre-XDR. That is about the management of the tuberculosis, drug sensitive TB and DRTB. I will come to the treatment drugs of I will come to the drugs of drug resistant TB treatment later in the presentation. In the TB infection risk groups, the novel program started in the NTB in the last few months is the treatment of contacts of drug sensitive TB. Treatment of contacts of drug sensitive TB. We had given the preventive therapy to children less than 5 years in the program, but since the last year, exactly from the October 2020, we jumped to treatment of contacts of pediatric group up to 15 years. We will started treating contacts of drug sensitive TB up to 15 years since 2020, and from last few months we extended that preventive therapy treatment to adults also. So now we are treating all the contacts of drug sensitive TB. If a TB patient is present in a house, to children and also to adults, we are giving preventive therapy after doing some investigations. I will come to that investigation in the later part. So that contacts screened according to the 4 symptoms: fever, cough, night sweats and weight loss.
If that symptom is present in the contacts and there is no we have to rule out active TB. If the symptom is present in the contact, we have to rule out active TB. If the symptom is not present, presently we are doing IGRA test. That is the new test used, otherwise known as TB gold test, IGRA test, blood examination. And the IGRA test is coming as positive. We will extensively investigate that case. And we will rule out active TB in that group. After ruling out active TB, we will, if it is that contact is having active TB disease, we will treat the contact with full ATT. If there is no active TB, then we will treat with TB preventive therapy, and the regimen I will present in the later slides. Again, if we are diagnosing a TB case, there are few public health actions usually done in the government sector and nowadays in the private sector also. I think all of us will be notifying the TB case diagnosed by public and private sector. And according to a GO, we have to notify the TB case in the NICSHI website. It is a web portal for reporting the TB cases in the NTP. The mandatory actions done at the health facility level, counseling of the TB patient and family members on TB infection and disease. We have to differentiate TB infection and TB disease, and we have to give health education to the patient and also to the family. And about diagnosis, contact screening and TB preventive therapy, we have to give treatment. There is a system called NICSHI Portion Yojana. There is some financial help from the central government for nutritional support to TB patients. And again, nutritional assessment and support should be done. Comorbidity care, diabetes, HIV co-infection. Then we have to give advice about the treatment adherence. We have to plan follow-up visit and investigation in the follow-up. We have to report if there is any adverse reactions, and then long-term follow-up will be done for a period of 24 months. Every 6 months after treatment completion, for every 6 months we will do follow-up examinations. Nowadays, in severe cases, admission occurs in TB cases. If nutritional problem with a BMI less than 14, if there is severe anemia and cardiac failure, unstable vital signs, complications of TB like massive hemoptysis, hydropneumothorax, complications of EPTB, altered consciousness, seizures, lower limb paralysis, paresis, suspected intestinal obstruction or perforation, these situations. And again, drug-induced hepatotoxicity, seizures. And again, if any physician treating TB thinking that this situation requires a hospitalization, then hospitalization can be done. Discretion of the treating physician based on the clinical scenario of the patient. This is the treatment regimens used for TB according to NTP guidelines. I told earlier that there is only one category for drug sensitive TB, that is 2 months of HREZ and 4 months of HRE, drug sensitive TB regimen. In certain EPTB cases like TB spine, bone TB, the duration of treatment will be extended up to 9 months or up to 12 months according to consultation with the specialist. Then treatment regimen for H monobar poly DRTB, in which INH resistance is reported according to first line LPA. 6 months of levofloxacin, rifampicin, ethambutol and pyrazinamide even in this situation. And there is no separate IP or CP in these 6 months.
6 months of levofloxacin, rifampicin, ethambutol and pyrazinamide given. Extension for 3 months in patients having extensive disease, if there is uncontrolled comorbidity, and in situations like extrapulmonary TB, and if the smear is positive at the end of 4th month, like that. And in the management of MDR or rifampicin resistant TB or XTR TB, nowadays we are having only 3 regimens. One is shorter oral bedaquiline containing MDR or RRTB regimen. From 2019 onwards, we used shorter injectable containing regimen for the management of drug resistant TB. From this year onwards, we are not using injectables in the management of drug resistant TB. So we are using shorter oral bedaquiline containing MDR or RRTB regimen. In this regimen, the drugs use bedaquiline, levofloxacin, clofazimine, pyrazinamide, ethambutol, high dose INH, ethionamide for a period of 4 months. That is taken as IP, and drugs like levofloxacin, clofazimine, pyrazinamide and ethambutol given for a period of 5 months. Up to last year, up to December, in our district, we initiated treatment with kanamycin or amikacin as in the shorter regimen. From the January onwards, we are not using injectable in the management of DRTB in our state. And again, another regimen used for management of DRTB is oral longer regimen for a period of 18 to 20 months. And the drugs used for this are levofloxacin, bedaquiline, linezolid, clofazimine and cycloserine for a period of 18 to 20 months. So we are having 3 regimens for management of drug resistant TB, one for H monoresistant TB and 2 regimens for RRTB or MDR or XTR TB. Now I am going to the management of TB infection, or otherwise known as TB preventive treatment. There are 2 regimens for treatment in the drug sensitive TB. One is 6H, 6 months daily INH monotherapy, and another regimen is 3HP. That is the new regimen used to treat adults in our state. 3 months, 3HP. INH and rifampicin given weekly once for a period of 3 months. Only 12 doses given for the management of preventive therapy in adults. Another change in the NTP, we are going to treat the contacts of DRTB also in the future. That regimen has not, that treatment has not initiated in our state till now. We are planning to give 6 months of levofloxacin in contacts of MDR-TB or RR-TB with FQ susceptible index TB patient. Levofloxacin sensitive ആയിട്ടുള്ള ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റന്റ് TB-യിൽ അവരുടെ കോണ്ടാക്ട്സിന് 6 months levofloxacin ഉപയോഗിക്കാനായിട്ടുള്ള പ്ലാനിലാണ് പ്രോഗ്രാം പോകുന്നത്. അതേസമയം INH മോണോറെസിസ്റ്റൻസ് മാത്രമുള്ളവർക്ക് 4 months of rifampicin 4R. That has not implemented till now. This is the treatment regimen. Still, there is some change in our state. I will explain that in the further slides. This is the daily dose schedule for adults as per weight band. Intensive phase 4 drugs HRZD, continuation phase HRE. The INH is 75 milligram, rifampicin 150 milligram, pyrazinamide 400 milligram, and ethambutol 275 milligram in the intensive phase. And the weight band 25 to 34, 35 to 49, 50 to 64, 65 to 75, and more than 75. So the treatment will start with the 2-tab
for a weight band of 25 to 34 kg, and if a patient is having more than 75 kg, we will give 6 tab, fixed dose combination tab. Again, in the continuation phase, same number of tablet will be given. If a patient is having 5 kg weight, 5 kg increase in weight, and weight band has crossed in between the treatment, then we will step up the treatment. A patient given on 3 tab will be given 4 tab if the patient get 5 kg improvement in between the treatment and if the weight band has crossed, like that. This is the picture of 4 FTC, the red, that tablet containing rifampicin, isoniazid, pyrazinamide, and ethambutol. 3 FTC, green strip. And again, drug dosage for pediatric TB. In pediatric TB, all drugs are in the dispersible form. HRZ has put in a fixed dose combination and the ethambutol put separately. If a pediatrician thinking that this child not requires ethambutol, even though that can be treated with HRZ. So HRZ put in a single tablet and ethambutol put in separate tablet. And in the continuation phase, there is HR and ethambutol. And in the pediatric fixed dose combination, INH is in the weight of 50 milligram, rifampicin 75 milligram, and pyrazinamide 150 milligram, ethambutol 100 milligram tablet. Again, there are 6 weight band in the pediatric age group, starting from 4 kg up to 39 kg. Again, there will be some situations, a child having 13 years with a 50 kg weight. In such situations, after assessing the clinical assessment, we will give tablets of adult weight band. Again, it is a dispersal tablet, pediatric, rifampicin 75 mg, isoniazid 50 mg, pyrazinamide 150 milligram, and ethambutol 100 milligram. This is about the follow-up. I am not going through this thing. And in the drug sensitive TB, only follow-up after 2 months and at the end of treatment. The sputum examination, X-ray examination, the clinical monitoring will be done every monthly. Wait. Like that. And in case of extrapulmonary TB, the treatment will be extended for a period of 9 months or 12 months according to the specialist advice. The follow-up details of drug-resistant TB I am not going to mention here. And again, all of us know about the notification. Private providers notifying TB are paid 500 on notification and RS 500 on successful treatment outcome. നമ്മളൊരു പ്രൈവറ്റ് പ്രൊവൈഡർ ഇത് നോട്ടിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു 500 rupees NTP പാരിതോഷികം നൽകും. അതുമാതിരി അവരുടെ കെയറിൽ ആ പേഷ്യന്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനും അഗൈൻ 500 rupees കിട്ടും. യൂസ് നിക്ഷയ് ലോജിൻ ക്രെഡൻഷ്യൽസ്. ഇപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസിന് യൂസർ ഐഡിയും പാസ്വേഡും DTC കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈവൻ ഫോർ പ്രൈവറ്റ് പ്രാക്ടീഷണർക്കും അത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഒരു പ്രൈവറ്റ് പ്രാക്ടീഷണർ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് നിക്ഷയില് അത് നോട്ടിഫൈ ചെയ്യാം. ഫോളോ അപ്പ് കാര്യങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ അതിനകത്ത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാം. ആൻഡ് ഇ-സഞ്ജീവനി, വെബ് ബേസ്ഡ് കോംപ്രിഹെൻസീവ് ടെലിമെഡിസിൻ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ COVID-19 സമയത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതാണ് ഇ-സഞ്ജീവനി. അത് TB കെയറിനും ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. ട്രീറ്റ്മെന്റ് അഡ്ഹറൻസിന് വേണ്ടി ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി പലർക്കും അറിയാം. 99 ഡോട്ട്സ് നമ്മൾ പറയും. പേഷ്യന്റിനെ സ്ട്രിപ്പ് പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ ഉണ്ടാവും. അതിൽ മിസ് കോൾ അടിക്കും. അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടും. പേഷ്യന്റ് മരുന്ന് കഴിച്ചതായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടും. അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് ഡെഫിനിഷൻസ് ആണ്, ഞാൻ അത് മുഴുവൻ ഇവിടെ പറയുന്നില്ല. ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ TB പ്രിവെന്റീവ് തെറാപ്പിയെ കുറിച്ച് അതിന്റെ സാലിയൻ പോയിന്റ്സ് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. കുറച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നാഷണൽ ഗൈഡ് ലൈൻസിൽ നിന്ന് കേരള സ്റ്റേറ്റിൽ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട്. TB പ്രിവെന്റീവ് തെറാപ്പി ഇൻ ചിൽഡ്രൻ ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യേറ്റഡ് ഇൻ കേരള ഇൻ 2020.
സിൻസ് October 2nd. ആ സമയം തൊട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തു വന്നിരുന്നത് 3HR ആണ്, 3 മാസം INH റിഫാമ്പിസിൻ. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഗൈഡ് ലൈനിൽ HP യെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ കൺഫ്യൂഷൻ ഇവിടെ തീർക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ സ്ലൈഡ് പറഞ്ഞു പോവാം. ഇതാണ് ഏറ്റവും പുതിയ ഗൈഡ് ലൈൻ പ്രകാരം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ. ഇതാണ് TB പ്രിവെന്റീവ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്. The following TB preventive treatment options are recommended under NTP once active TB has been ruled out. Expanded eligible group, which includes children more than 5 years, adolescents, adult household contacts of pulmonary TB patients notified in NICSHI from public and private sector, and regimen of choice for contacts of drug sensitive TB patients. Drug sensitive TB patient ആയിട്ട് നിക്ഷയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ട ഗവൺമെന്റ് പബ്ലിക്കോ പ്രൈവറ്റോ പേഷ്യന്റ് ആയിക്കോട്ടെ, അവരിൽ അവരുടെ കോണ്ടാക്ട്സ് 5 വയസ്സിൽ മേലെയുള്ള കോണ്ടാക്ട്സിനാണ് താഴെ പറയുന്നത് കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. 2020 ഒക്ടോബറിൽ നമ്മൾ അപ് ടു 15 ഇയേഴ്സ് വരെ പ്രിവെന്റീവ് തെറാപ്പി കൊടുത്തിരുന്നു. ആദ്യം കൊടുത്തിരുന്നത് 5 വയസ്സിൽ താഴെയായിരുന്നു. അത് അപ് ടു 15 ഇയേഴ്സ് വരെ 2020 ഓൺവേർഡ്സ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു. അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തെങ്കിലും അത് ഇൻഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയത് കഴിഞ്ഞ വർഷം പകുതിയോടുകൂടിയിട്ടാണ്. ഈ വർഷം ഇപ്പൊ ഫെബ്രുവരി തൊട്ടാണ് അഡൾട്ടിന് പ്രിവെന്റീവ് തെറാപ്പി ഈ HP ഒക്കെ കൊടുത്തു തുടങ്ങിയത്. അപ്പോ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ HIV PL-HIV-കാർക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പൊ കൊടുക്കുന്നത് 6H എന്നുള്ള പ്രിവെന്റീവ് തെറാപ്പിയാണ്, 6 മാസം INH. അതേസമയം ഇൻഫാൻസ് ലെസ് ദാൻ 12 months ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ആക്റ്റീവ് TB നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിൽ കൊടുക്കുന്നത് HR ആണ്. അപ് ടു 15 ഇയേഴ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളിൽ നമ്മളെ സ്റ്റേറ്റിൽ കൊടുക്കുന്നത് 3HR ആണ്. 3 months ഓഫ് ഡെയിലി INH ആൻഡ് റിഫാമ്പിസിൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. 15 വയസ്സിൽ മേലെയുള്ള അഡൾട്ടിനാണ് ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച HP റെജിമെൻ കൊടുക്കുന്നത്. അതേസമയം HIV ഉള്ളവർക്ക് 6H ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. അതേപോലെ ഒരു അഡൾട്ട് പ്രഗ്നന്റ് ലേഡി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് HP കൊടുത്തിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്കില്ല, അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് 6H കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇനിയിപ്പോ കോണ്ടാക്ട്സ് ഓഫ് ഡ്രഗ് സെൻസിറ്റീവ് TB മാത്രമല്ല, ഇവിടെ നേരത്തെ ഇവിടുത്തെ ഇനോഗ്രൽ സെഷനിൽ പലരും പറയുണ്ടായി അതർ റിസ്ക് ഗ്രൂപ്പ് എക്സ്പാൻഷൻ, അതും നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചിൽഡ്രൻ ഓർ അഡൾട്ട് ഓൺ ഇമ്മ്യൂണോസപ്രസീവ് തെറാപ്പി, സിലിക്കോസിസ്, anti-TNF ട്രീറ്റ്മെന്റ്, ഡയാലിസിസ്, ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ, ആ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കൺസേൺ ഫിസിഷ്യൻ if suspecting LTBI, we can give LTBI management in such group also, other than contacts of drug sensitive TB. അതിനകത്തും 3 months വീക്ക്ലി ഐസോനിയാസിഡ് ആൻഡ് റിഫാപെൻഡിൻ പറയുന്നുണ്ട്, 6 months ഡെയിലി INH പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് 6H-ഉം 3HP-യും തമ്മിൽ. 6H ഐസോനിയാസിഡ് ഡ്യൂറേഷൻ 6 months, ഇന്റർവെൽ ഡെയിലി, പ്രഗ്നന്റ് വുമണിൽ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സേഫ് ആണ്. ഇന്ററാക്ഷൻ വിത്ത് ART HIV ഉള്ള ആൾക്കാരിൽ നോ റെസ്ട്രിക്ഷൻ. അതേസമയം 3HP ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് 3 months ആണ്, വീക്ക്ലി ഡോസേജ് ആണ്, 12 ഡോസ് ഉള്ളൂ, പിൽ ബർഡൻ കുറവാണ്. അതേസമയം പ്രഗ്നന്റ് വുമണിൽ വരുമ്പോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്കില്ല, നോട്ട് നോൺ, അതുകൊണ്ട് അത് അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതേസമയം കോൺട്രാൻഡിക്കേറ്റഡ് ഇൻ PL-HIV, ഓൾ പ്രോട്ടിയേസ് ഇൻഹിബിറ്റർ കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, നിവറാപ്പിൻ, NNRTIs അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് 6H ആണ് PL-HIV പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളിനി ഹൗസ് ഹോൾഡ് കോണ്ടാക്ട് എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാന്നുള്ളത് പറയണത്. ആസ് എ പേഴ്സൺ ഹു ഷെയർഡ് ദ സെയിം എൻക്ലോസ്ഡ് ലിവിംഗ് സ്പേസ് ആസ് ദ ഇൻഡെക്സ് പേഷ്യന്റ് ഫോർ 1 or more night or frequent or extended daytime periods during the 3 months before the start of current treatment. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് തുടങ്ങിയ പേഷ്യന്റിന്റെ വീട്ടില് ഒരു ദിവസമോ അതിൽ കൂടുതലോ അന്തി ഉറങ്ങിയ ഒരു കുട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാമിലി മെമ്പറോ, അല്ലെങ്കിൽ പകൽ സമയങ്ങളിൽ ഈ പേഷ്യന്റിന്റെ അടുത്ത് വന്നുപോയ അയൽപ്പക്കത്തെ കുട്ടിയായാലും അയൽപ്പക്കത്തെ അഡൾട്ട് ആയാലും അവരെ കോണ്ടാക്ട് ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ ഇത് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഈ കുട്ടികളെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാല്, നിക്ഷയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത അഡൾട്ട് പേഷ്യന്റിന്റെ വീട്ടിലത്തെ 15 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളെയാണ് ഇനീഷ്യൽ ഫേസിൽ ഞങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തത്. അതില് തുടങ്ങിയത് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു, ഫസ്റ്റ് November 2020 ഓൺവേർഡ്സ് അത് തുടങ്ങി വെച്ചു. ഇനി ടെസ്റ്റിംഗ് ഫോർ LTBI അക്കോർഡിംഗ് ടു ഗൈഡ് ലൈൻ ഇപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് LTBI ടെസ്റ്റിംഗ് is currently not a requirement for initiating TB treatment, preventive treatment for household contacts aged less than 5 years
and children and adolescents living with HIV. 5 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളിൽ LTB ടെസ്റ്റ്, IGRA ടെസ്റ്റ് നിർബന്ധമല്ല. For all other eligible children and adolescents, ഇപ്പോൾ adultsum, interferon gamma release assay shall be used for for the diagnosis of LTBI. നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന TB ഇൻഫെക്ഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ട്യൂബർക്കുലിൻ സ്കിൻ ടെസ്റ്റ്, മാൻഡോ ടെസ്റ്റ് ആണ്. IGRA ടെസ്റ്റും മാൻഡോ ടെസ്റ്റും തമ്മിലൊരു കൺകാരിസൺ ആണ്. IGRA യൂസ് ഇൻവൈട്രോ ടെസ്റ്റ്, ബ്ലഡ് സാമ്പിൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നോക്കുന്നത്. ട്യൂബർക്കുലിൻ സ്കിൻ ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇൻവൈവോ ടെസ്റ്റ് ആണ്. In IGRA well identified antigens. അതേസമയം ട്യൂബർക്കുലിൻ സ്കിൻ ടെസ്റ്റിലെ മൾട്ടിപ്പിൾ അൺകാരക്ടറൈസ്ഡ് ഓർ അൺക്വാണ്ടിഫൈഡ് ആന്റിജൻസ്. നോ ബൂസ്റ്റിംഗ് ഇൻ IGRA. അതേസമയം boosting happens in tuberculin skin test and not affected by BCG. IGRA test not affected by BCG. TST may be affected with BCG. IGRA test patient ഒരു തവണ വന്നാൽ മതി ബ്ലഡ് സാമ്പിൾ കൊടുക്കാനായിട്ട്. അതേസമയം മാൻഡോ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 2 വിസിറ്റ് വേണ്ടി വരും. In IGRA there is minimal inter-reader variability. അതേസമയം മാൻഡോ ആണെങ്കിൽ പല ആൾക്കാരും റീഡ് ചെയ്താൽ പലതരത്തിലുള്ള റീഡിംഗ് ആണ് കിട്ടുക. IGRAയുടെ റിസൾട്ട് 1 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കിട്ടും. മാൻഡോ ആണെങ്കിൽ 2 to 3 days, 48 to 72 hours-ലാണ് നമ്മളത് റീഡ് ചെയ്യാറ്. അതിന് മറ്റൊരു കാര്യം വെച്ചാൽ there is no standardized TST at present in India. നമ്മൾ പലപ്പോഴും പല ലാബുകളിൽ നിന്നും 5TU 10TU ആയിട്ട് മാൻഡോ ചെയ്തിട്ട് പല പേഷ്യൻസും വരുന്നുണ്ട്. അവരുപയോഗിക്കുന്ന റിയേജന്റ് ഏതാണെന്നുള്ളതിന് ഒരു കൃത്യതയില്ല. There is no TST, standard TST available in India. ഇത് ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല. IGRA ടെസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാം. പ്രൈവറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ പബ്ലിക് ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ TB പേഷ്യൻസിന്റെ കോണ്ടാക്ട്സിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് വെക്കും. ഇത് ഒറ്റയ്ക്കല്ല ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു 22 സാമ്പിൾസ് അറ്റ് എ ടൈം കളക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മൾ 22 കോണ്ടാക്റ്റുകളെ കിട്ടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുക. അപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യുന്നില്ല. ചില പ്രത്യേക ദിവസങ്ങളിൽ അവരടുത്ത് നമ്മൾ ഫോണിൽ അറിയിക്കും. അവര് ഹെൽത്ത് സെക്ടറിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാമ്പിൾ കളക്ഷൻ നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വന്നാൽ മതി. ഇപ്പോ ഇരിങ്ങാലക്കുട, കൊടുങ്ങല്ലൂർ, ചാവക്കാട്, ചാലക്കുടി അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സാമ്പിൾ കളക്ട് ചെയ്യും. ദർ ഇസ് എ സിസ്റ്റം ഫോർ കളക്ഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ. നമ്മുടെ സ്റ്റാഫ് അത് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോരും. അതിപ്പോ ചെയ്യുന്ന IGRA ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജിലും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ചാലക്കുടി താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിലും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു 3 ഇടങ്ങളിൽ നിന്നും ചാലക്കുടിയിലേക്കും 3 ഇടങ്ങളിൽ നിന്നും മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്കും അയച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ IGRA ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോസിറ്റീവ് കിട്ടുകയാണ് ആക്റ്റീവ് TB to be ruled out in any children or adolescent or adult before initiating LTBI treatment. Apart from history and clinical examination, chest X-ray shall be taken for ruling out active TB. If chest X-ray shows any abnormality, the child or adult shall be further evaluated for TB according to the national guideline. Clinical examination for ഇനിയിപ്പോ എക്സ്റേക്കകത്ത് ഫൈൻഡിങ് കണ്ടില്ല, EPTB ഉണ്ടോന്നും കൂടി നമ്മൾ IGRA പോസിറ്റീവ് കണ്ട ഒരു കോണ്ടാക്ട്സിന് EPTB കൂടി ഉണ്ടോന്നും കൂടി നമ്മൾ നോക്കണം. നമ്മളിപ്പോ പൾമനറി TB മാത്രമല്ല ലിംഫ് നോഡ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നും കൂടി ക്ലിനിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ നടത്തണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയിപ്പോ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും ചില സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാന്നുള്ളതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അത്തരം സിറ്റുവേഷനിൽ ദർ വിൽ ബി എ കമ്മിറ്റി. ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലിൽ ഇപ്പൊ പീഡിയാട്രിക് TB ഡിഫിക്കൽട്ട് പീഡിയാട്രിക് TB ആയാലും ശരി, അഡൾട്ട് TB ആയാലും അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ദർ ഇസ് എ കമ്മിറ്റി. കമ്മിറ്റിക്കകത്ത് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നുള്ള ഫാക്കൽറ്റി ഉണ്ട്, ഗവൺമെന്റ് സെക്ടറിൽ നിന്നുള്ള ഫാക്കൽറ്റി ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ആ കമ്മിറ്റിയുടെ കൂട്ടായ തീരുമാനം അനുസരിച്ചാണ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള കേസുകൾ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത് പീഡിയാട്രിക് സെക്ടറിലായാലും ശരി, അഡൾട്ട് സെക്ടറിലായാലും ശരി. ഇതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് LTBI പ്രിഫേർഡ് റെജിമെൻ ഇൻ കേരള. ഓൾ എലിജിബിൾ ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് അഡോളസെന്റ്സ് ലെസ് ദാൻ 15 years who were diagnosed to have LTBI shall be provided treatment with a 3 months daily dose of isoniazid plus rifampicin after ruling out active TB. Why 3HR? Comparatively lower risk of adverse effects compared to longer duration of INH alone regimen. Chance of greater adherence due to shorter duration. 3 months ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് ഡ്യൂറേഷൻ അവർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഫെമിലിയാരിറ്റി ഓഫ് യൂസ് ഫോർ പീഡിയാട്രിഷ്യൻസ്. മുൻകാലഘട്ടങ്ങളിൽ പീഡിയാട്രിഷ്യൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇതാണ്, അതുകൊണ്ട് അത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ചൈൽഡ് ഫ്രണ്ട്ലി ഫിക്സഡ് ഡോസ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഓൾസോ. In place of adequate systems to rule out active TB.
ആക്റ്റീവ് ടി ബി റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ പ്രിവെന്റീവ് തെറാപ്പി കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യണം. INH and rifampicin ആണ് അതിന്റെ ഡോസേജ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഏജ് 10 years and older 5 mg/kg ബോഡി വെയിറ്റ് ആണ് INH കൊടുക്കുന്നത്. rifampicin ആണെങ്കിൽ 10 mg/kg ബോഡി വെയിറ്റ്. ലെസ് ദാൻ 10 years ആണെങ്കിൽ INH 10 mg, rifampicin 15 mg ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഞാൻ ഡ്രഗ് സെൻസിറ്റീവ് ടി ബി പീഡിയാട്രിക്കിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ 6 വെയിറ്റ് ബാൻഡ് പറയണ്ടായി. ആ വെയിറ്റ് ബാൻഡ് 4 to 7 kg തൊട്ട് 30 to 39 kg വരെ പറഞ്ഞു. അതിൽ അപ് ടു 4 വെയിറ്റ് ബാൻഡുകൾ, അതായത് 16 to 24 kg വരെ ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് 1, 2, 3, 4 എന്നുള്ള രീതിയിൽ HR കൊടുക്കാൻ പറ്റും. നമ്മളെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ഫേസിൽ HR പ്ലസ് എത്താൻ പറ്റുള്ളതാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതിലത്തെ HR എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ 1 tablet, 2 tablet, 3, 4 എന്നുള്ള രീതിയിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പ്രിവെന്റീവ് തെറാപ്പി പീഡിയാട്രിക് വെയിറ്റ് ബാൻഡ് അപ് ടു 24 kg വരെ കൊടുക്കാം. 25 kgയിലും കൂടുതലുള്ള കുട്ടികളിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തു വരുന്ന അവരുടെ വെയിറ്റ് അനുസരിച്ച് INH റിഫാമ്പിസിനും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോ വാട്ട് ആർ ദ കോൺട്രാഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഫോർ TB പ്രിവെന്റീവ് തെറാപ്പി? കോണ്ടാക്ട്സ് ഓഫ് എനി ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റന്റ് TB. ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റന്റ് TBയുടെ കോണ്ടാക്ട് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പ്രിവെന്റീവ് തെറാപ്പി കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അപ്പൊ അവിടെ ഇപ്പൊ അത്തരം സിറ്റുവേഷൻ നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് അവിടെയും നമ്മൾ എന്ത് വെച്ചാൽ പീഡിയാട്രിക് ഒരു എക്സ്പെർട്ട് കമ്മിറ്റി ഉണ്ട്. ആ കമ്മിറ്റിക്കകത്ത് ആ ചൈൽഡിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്ത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് കൊടുത്ത് ഒരു ഡിസിഷൻ, കമ്പൈൻ ഡിസിഷൻ എടുത്തിട്ടാണ് അവരുടെ കോണ്ടാക്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക പ്രിവെന്റീവ് തെറാപ്പി. അതുപോലെ അക്യൂട്ട് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ്, സിംറ്റംസ് ഓഫ് പെരിഫറൽ ന്യൂറോപ്പതി, അത്തരം സിറ്റുവേഷനിലും ഇത് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇനി ഞാൻ 1-2 സ്ലൈഡുകൾ ഉള്ളത് പ്രസന്റേഷൻ കഴിയാൻ പോവാണ്. ഇതൊരു പുതിയ കാര്യമാണ്, CTB. CTB is the next generation skin test for detection of tuberculosis. Easy to use, point of care on field നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. സ്പെസിഫിക് ടെസ്റ്റ് based on ISAT6 and CFP10 antigens of Mycobacterium TB. കുറേ കൂടി സ്പെസിഫിക് ആണ്. CTB can become an excellent diagnostic test for management of latent TB due to its high specificity for detection of mycobacterial tuberculosis infection. Unaffected by BCG vaccination status, easy replacement of PPD test. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു പ്യൂർ ആയിട്ടുള്ള PPD ഇന്ത്യയിൽ അവൈലബിൾ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ CTB ഇഫക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ നമ്മൾ TB ഇൻഫെക്ഷൻ കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് CTB സ്കിൻ ടെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇതിന്റെ recently ICMR conducted a study in different states of India, and our state Kerala also participated in the study. Almost 1,200 samples collected from Kollam, Thrissur and Kannur. From our district 400 samples taken. ഇതില് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തത്, ഇതില് എൻറോൾ ചെയ്യപ്പെട്ട ഈ 400 പേരിൽ ഒരാളിൽ ഇഗ്ര ടെസ്റ്റിന് എടുക്കും, ബ്ലഡ് സാമ്പിൾ എടുക്കും. മാൻഡോ ടെസ്റ്റ് ഒരു കയ്യിൽ ചെയ്യും, മറ്റേ കയ്യിൽ CTB ചെയ്യും. രണ്ടും റീഡ് ചെയ്യും. ഇഗ്ര ടെസ്റ്റിന്റെ റിപ്പോർട്ട് നോക്കും. അതിന്റെ കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡിയാണ് നടത്തിയത്. അത് ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങളിലാണ് നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ നടത്തിയത്. നമ്മൾ 398 പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ. അങ്ങനെ ചെയ്തത് കൂടുതലും കോണ്ടാക്ട്സ് ഓഫ് TB കേസ്, TB പേഷ്യൻസിന്റെ അയൽക്കാര്, അതുപോലെ തന്നെ സൊസൈറ്റിയിലുള്ള TB വരാത്ത ആൾക്കാര്, ഓൾഡ് TB, അങ്ങനെയുള്ള ചില ക്രൈറ്റീരിയകൾ വെച്ചിട്ടാണ് എടുത്തത്. അതിൽ നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ കിട്ടിയത് ഒരു 93 samples became positive. സ്റ്റഡിക്ക് വേണ്ടി എടുത്തതാണ്. അതർ അപ്ഡേറ്റ്സ് പറയാനുള്ളത്, ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ട്രീറ്റ് TB ക്ലിനിക്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പീഡിയാട്രിക് TB ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രഗ് സെൻസിറ്റീവ് TBയിൽ തന്നെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ട്രീറ്റ് കേസുകൾ മാനേജ് ചെയ്യാൻ, അതുപോലെ DRTBയിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലും ഉണ്ട്, ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലിലും അതിന് കമ്മിറ്റികൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെയൊക്കെ നമ്മൾ പത്രത്തിൽ വായിച്ചിരിക്കും, കേരളത്തിന് പുരസ്കാരം, ക്ഷയരോഗ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിൽ കേരളത്തിന് പുരസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാർത്ത പത്രങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിലെ ആരോഗ്യമന്ത്രിയും അവരുടെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവും ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ വെച്ച് അത് വാങ്ങാൻ പോയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് വിവരം. 50 ലക്ഷം രൂപയും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ്. കേരളത്തിന് കിട്ടിയത് സിൽവർ അവാർഡാണ് പറയുന്നത്. അവര് ചില ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചിട്ട് 2015 ശേഷം ഇപ്പൊ വരെയുള്ള നമ്മുടെ TB പ്രിവെന്റീവ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ TB
എലിമിനേഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് അസസ് ചെയ്തു. ഇത് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ കണക്കുകളൊക്കെ പെരുപ്പിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് കിട്ടിയതാണോ എന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷെ ഇത് നടത്തിയത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നടത്തിയതാണ്. കാരണം വെച്ചാല് നമുക്കാർക്കും ഇതിലൊരു മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റില്ല. ഇതില് പ്രീസെറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനർ ഉണ്ടായിരുന്നു. 10,000 വീടുകളിൽ ഈ സ്റ്റഡി നടത്തിയവർ കയറി തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട്. അപ്പൊ അവരുടെ ഇത് വെച്ചാൽ അവിടെ സിംറ്റംസ് ഉള്ള ആൾക്കാർ, സിംറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ടെസ്റ്റ് ഉടനെ ചെയ്യും. അതിൽ പോസിറ്റീവ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എണ്ണം വളരെ കൂടുതൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അവർ നമ്മുടെ ഫീൽഡ് ലെവൽ ആക്ടിവിറ്റി മോശമാണെന്നും നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവൽ ആക്ടിവിറ്റി മോശമാണെന്നാണ് അതിന്റെ ഇൻഫറൻസ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ജില്ലയിലെ 2 or 3 കേസുകളാണ് ഈ 10,000 ഫാമിലി കയറുകയും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു. പക്ഷെ അതിന് 2 or 3 പോസിറ്റീവ് കേസുകളാണ് വന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയ്ക്ക് അവര് സിൽവർ അവാർഡ് കാറ്റഗറിയിലാണ് പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം നമ്മൾ കേരളത്തിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയും വയനാട് ജില്ല അവര് ഗോൾഡൻ കാറ്റഗറിയിലാണ് പെട്ടിട്ടുള്ളത്. കുറേ കൂടി ബെറ്റർ പ്രവർത്തനമാണ് അവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ സിൽവർ കാറ്റഗറിയിലാണ് പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇതാണ് ഈ പത്രത്തില് റിപ്പോർട്ട് കെയിം ഇൻ ദി ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ യെസ്റ്റർഡേ. ക്ഷയരോഗ നിവാരണം കേരളത്തിന് ദേശീയ പുരസ്കാരം, മലപ്പുറം വയനാട് ജില്ലകൾക്ക് ഗോൾഡ് വിഭാഗത്തിൽ പുരസ്കാരം. 2021 40% ക്ഷയരോഗം നിരക്ക് കുറഞ്ഞു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. നമ്മുടെ 2015 വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്താണ് നോക്കുമ്പോൾ കേരളം ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഇൻ ദി ഫ്യൂച്ചർ വി ക്യാൻ approach towards TB elimination with the cooperation from all sectors, from the public and also from the private. So in this context, the participation of the IMA and the NTB project initiative from the IMA is a very successful outcome ആയി വരട്ടെ എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇത്രയുമാണ് ഈ ഒരു പ്രസന്റേഷനിൽ ഇവിടെ പറയാനുള്ളത്. താങ്ക് യു. We'll move on to discussions. Any doubts from the audience? Any data available? Any data available from 2020 March 4th till date about the proper use of mask in preventing or not getting infection of TB as well as respiratory disease? Proper use of mask. സാറ് ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മള് COVID-19 പാൻഡമിക് വന്നപ്പോൾ മാസ്ക് ഉപയോഗം വന്നു, അത് TB കൺട്രോളിന് എന്തെങ്കിലും ഗുണപരമായിട്ട് വന്നോ എന്നാണ് സാർ ചോദിച്ചത്. ഡാറ്റയാണ് ചോദിച്ചത്. COVID-19 പാൻഡമിക് വന്നപ്പോൾ പൊതുവെ സം ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ്, ഇംഗ്ലീഷ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സിൽ ചില റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ വന്നത് TB എലിമിനേഷൻ വിൽ ബി ഈസിയർ നൗ എന്നുള്ള രീതിയിലൊരു വാർത്ത വന്നു. അപ്പൊ പൊതുവെ നമ്മൾ ഒരു ഇനീഷ്യൽ ഫേസിൽ വിചാരിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഫെക്ഷൻ സ്പ്രെഡ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യും, സ്വാഭാവികമായിട്ട് TB കേസ് കുറയേണ്ടതാണ് എന്ന ഒരു കോമൺ തോട്ട്. പക്ഷെ വാസ്തവത്തില് സംഭവിച്ചത് ഞാനിവിടെ WHO റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞ പോലെ കുറെ ആളുകള് അവര് ഈ TB സർവീസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്തവരായി മാറി. ഡ്യൂ ടു ലോക്ക്ഡൌൺ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടും പിന്നെ കൂടുതലും ആളുകൾ പുറത്തിറങ്ങാത്തത് കൊണ്ടും ചുമയുള്ള പല ആൾക്കാരും വീട്ടിനകത്ത് തന്നെ ഇരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവര് നമ്മുടെ ലാബറട്ടറി പോയിട്ട് സ്പ്യൂട്ടം നോക്കാനോ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം വരികയും 2020 ഒരു ഒക്ടോബർ ഒക്കെ ആയപ്പോ 2019 ആ സമയത്ത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തതിന്റെ ഒരു 60% കേസുകളെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ കുറെ ആൾക്കാർ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ മിസ്ഡ് ഫ്രം ദ സിസ്റ്റം എന്നുള്ള ഒരു ഇൻഫറൻസിലെത്തുകയും 2020 നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് കേസ് ഫൈൻഡിങ്ങിന് വേണ്ടി സിംറ്റംസ് ഉള്ളവരുടെ വീടുകളിൽ പോയിട്ട് ചോദിച്ച് സ്പ്യൂട്ടം ഓൺ ദ സ്പോട്ട് കളക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് കേസ് ഫൈൻഡിങ് നടത്തുകയുണ്ടായി. അത് 2021 റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് മാസ്ക് ഉപയോഗം കൊണ്ട് TB കേസ് കുറഞ്ഞു എന്നുള്ള ഒരു ഇൻഫറൻസിൽ എത്താനായിട്ട് പറ്റില്ല.
നമ്മുടെ ഈ ഫോളോ അപ്പ് കേസിൽ 3HP എന്നും പറഞ്ഞു 3HR എന്നും പറഞ്ഞു. എന്താണ് റിഫർ പെൻഡിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോളോ അപ്പ് കേസസ് ലൈക്ക് നോട്ട് ഫോളോ അപ്പ് കോണ്ടാക്ട് കേസസ് യു ടോക്ട് അബൌട്ട് INH ആൻഡ് ഓൾസോ 3HP and 3HR. Which one you are using it? Is it still HP ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ? Because HP and HR you talked about. HP നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിൽ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങി, പല ജില്ലകളും ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങി. ഇവിടെ തൃശ്ശൂരിൽ കഴിഞ്ഞ മാസം പകുതി തൊട്ട് HP ഞങ്ങൾ കൊടുത്തു തുടങ്ങി. HP ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് കോമ്പിനേഷൻ ടാബ്ലറ്റ് ആണ്. 300 milligram of INH and 300 milligram of Rufapentin. അപ്പൊ 30 kg ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഞാൻ വെയിറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള കണക്കിലേക്ക് പോയില്ല. 30 കിലോയിലും മേലെ വരുന്ന ഏത് അഡൾട്ട് ആയാലും 3 ടാബ്ലറ്റ് ആണ് വരുന്നത്. അതായത് 900 milligram INH, 900 milligram Rufapentin. അപ്പൊ 3 ടാബ് ഓഫ് ദിസ് HP വീക്ക്ലി വൺസ് ഇൻറ്റു 3 months. അപ്പൊ 12 ഡോസ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പല ജില്ലകളിലും തുടങ്ങി. ഞങ്ങളുടെ ജില്ലയിൽ, തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ കഴിഞ്ഞ മാസം പകുതി തൊട്ട് തുടങ്ങി. ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് 2 weeks കഴിയുമ്പോൾ LFT ഒക്കെ നോക്കും. കാരണം നമ്മൾ പുതിയ ഡ്രഗാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ബേസ് ലൈൻ LFT ഒക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിത് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പതിയെ ഇത് ഫീൽഡിലേക്ക്, താഴെത്തട്ടിലേക്ക്, ഇപ്പൊ ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലിലാണ് ഡ്രഗ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്, അത് താഴെത്തട്ടിലേക്ക് അടുത്തൊരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഡീസെൻട്രലൈസ് ചെയ്യും. അതാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മള് പ്രിവെന്റീവ് തെറാപ്പി ആദ്യം കുട്ടികളിൽ മാത്രമാണ് മാത്രം 6H ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് 5 വയസ്സിൽ താഴെ. 2020 ഓൺവേർഡ്സ്, അത് മിഡിൽ ഓഫ് 2020 ഓൺവേർഡ്സ് നമ്മൾ 15 വയസ്സ് വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു. പക്ഷേ 5 വയസ്സിൽ താഴെ ടെസ്റ്റ് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇഗ്ര ടെസ്റ്റ് വേണ്ട. അതേസമയം 5 വയസ്സിലും മേലെ ഇഗ്ര ടെസ്റ്റ് വേണം. അപ്പൊ ഇഗ്ര ടെസ്റ്റ് വരാനും അത് ഓരോ ജില്ലകളിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനും കുറെ ഡിലേ വന്നു. അപ്പൊ ഒരു 6 മാസം മുമ്പാണ് ഇഗ്ര യാഥാർത്ഥ്യമായത്. അത് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കോണ്ടാക്ട്സ് 15 വയസ്സ് വരെയുള്ള കോണ്ടാക്ട്സ് കുട്ടികളൊക്കെ തേടി പിടിച്ചു, അവരെ ചെയ്തു. അതിൽ കുറെ പേർക്ക് പ്രിവെന്റീവ് തെറാപ്പി ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്തു. അവർക്കൊക്കെ കൊടുത്ത റെജിമെൻ കേരളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ 3HR ആണ്. അപ് ടു 15 years വരെ 3HR. Thank you, Dr. Sajid Kumar. I am Dr. George Patakal. You may know me. I want to know what is NAT test. Why it is not done in extrapulmonary tuberculosis? Can you repeat your question? NAT test. NAAAT. Why it is not used in extrapulmonary? I know. സർ, നാറ്റ് ടെസ്റ്റ്, ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ടെസ്റ്റ്, CB-നാറ്റും ട്രൂനാറ്റും നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. എക്സ്ട്രാ പൾമണറിക്കും അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ഇപ്പോ DTCയിലും അതുപോലെ തന്നെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലും ഇപ്പൊ ഒരു ലിംഫ് നോഡ് സാമ്പിൾ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് പ്രോസസ് ചെയ്തിട്ട് നാറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവൈലബിൾ ആണ്. How do you do it? With CB-nat or TrueNat machines. In CB-nat, we are using cartridge-based machine. In TrueNat, chip-based machine. So try to get a maximum sample from extrapulmonary sites. For example, any body fluids, suspected body fluids, you can send for the examination. And the other thing, even a lymph node, you can take an aspirate and send for tuberculosis. I have seen cases with 2 years back of flooded with AFB. I have not seen in my life like that. So you can send it such a specimen. Even a biopsy specimen you can send for this NAT test. So maximum you try to establish the microbiological diagnosis. That is what he has highlighted already. Are there any questions on the chat box? I can't see any. Okay. Thank you IMA, AMS and APT for organizing this meeting. We would like to present a few